rangakhabar.com सबै रंग तपाईसँग I posted that I'm coming live today to talk about my Mangal Sutra. Hi, okay, I can see. Hi, Christina. Oh, so glad to see you. So as I say, I wanted to come here because I have been getting a lot of questions, basically regarding the Maya Mangal Sutra. I think that's the buzz right now, right? So we just released it and made it available for purchase. Oh, you can't hear me? Hey, hello. Okay, so you can hear me. Thank you. Since the very beginning? Oh, okay, because someone said that she can't hear me, so I was a bit worried. Anyway, so I wanted to answer all the questions that I've been getting and also to show how it looks real ma. So someone like me, it comes out like this. It's really pretty. I know. Since we're all in a lockdown, it's a good opportunity for me just to pop in your Insta stories, right? And then answer it instead of just I've been answering to everyone, trying to answer to everyone, but it's a lot of questions, so I figured if I put it on the live, maybe it's better. So okay, if you have any questions, please put in the message box below, and if I see it, I will Bluetooth, okay. So I will answer if I see any questions here. I wanted to do this especially so that today we're just going to talk about mostly the Mangal Sutra, why I made it, what's so special about it, right? And any other questions regarding the gold, the diamonds. A lot of people have been asking me about that, and it's actually quite nice because some of them say, oh, diamond, like I haven't bought diamonds before so much, so I did do a live on gold before, but if you want it again, you can tell me and I can go again. Okay, so let's get right to the good stuff. I'm already wearing it, so you can see it, right? So that answers one question already. How does it look? Pictures Priyanka ji ko pani rakdechu. I've been sharing in my Instagram posts as well the pictures kasto dekhcha bhanera, but I think this is a much clearer, हैन यसरी हेर्दाखेरि. And I hope to answer all your questions. So stick around and then, so this one is actually my first Mangal Sutra. I did a lot of research to make this. I've put in a lot of thoughts, a lot of love, a lot of energy. For me personally, I love creating pieces which is beautiful, right? Beauty is very important मेरो लागि चाहिँ हेर्दाखेरि कसैको टाउको हल्लोस् न. If I walk by and wear something, let that person look at what I'm wearing, right? Thank you so much. Makeup by making unique pieces. अब अलिकति युनिकै होस् हालेपछि not everything is unique. कुनै सामानहरु चाहिँ we buy because it has to be regular. You don't want people to turn their head. You don't want it to distract. But sometimes it's an investment piece जस्तो हुन्छ हैन. Something really nice, something really unique. मान्छेले हेर्दाखेरि पनि ओहो कहाँबाट ल्याएर रहेछ अथवा उसको कलेक्सन कस्तो राम्रो भन्ने होस् न. सो मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ. I feel like that, and so I want to create. मलाई चाहिँ त्यस्तो कुराहरु बनाउन पनि मन लाग्छ भनौं न. And if you are someone with similar thoughts, then we are the same. I know, basically. So that is why Mangal Sutra बनाउने भन्ने बित्तिकै मैले यस्तो सोचे I want to make something different. अब मलाई थाहा छ नेपाल, India, we get a lot of different Mangal Sutra त पाउँछ, but मैले सोच्दा चाहिँ I can't think of one shop which gives a different kind. Every shop I go to कस्तो भयो भनेपछि जहाँ गए पनि एउटै किसिमको के जहाँ गए पनि सो एउटाबाट अर्को डिफरेन्स त मलाई खास डिजाइन्स को उसमा त मतलबै भएन. सो आई थॉट आई वान्ट टु क्रिएट समथिङ अ बिट युनिक एन्ड ब्युटिफुल एन्ड मिनिङफुल, राइट? सो इफ यु लुक एट अल माई वर्क, अब सबै त हुँदैन तर आई डु अ लट अफ मिनिङफुल थिङ्सहरु, मिनिङ भएको पिसेसहरु बनाउन मन लाग्छ. एन्ड द्याट इज वाट I think बाहिरतिर विदेशतिर पनि lot of people really appreciate it, is that I love making things which have meaning to it, so that makes it like double
मोर स्पेशल भनौँ न होइन हेर्दा पनि राम्रो तर आफ्नो लाइफमा पनि मिनिङ ल्याएछ भने चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो मनपर्छ सो आई लाइक टु मेक द्याट एन्ड दे आर लट अफ पिपल द्याट आई एम सो ह्याप्पी होइन तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ हु इज अप्रिसिएटेड द्याट एन्ड आइ एम रियली थ्याङ्कफुल फर द्याट है त सो दिस इज अल्सो अ भेरी मिनिङफुल पिस बिकज यसमा चाहिँ हामीले जुन डिजाइन एलिमेन्टहरू हाले मुन हाले सो यु क्यान सी दिस मुन द मुन इज फुल्ली स्टडेड बाई व्हाइट डायमन्ड्स so this is a total white diamond piece and you can see that there is a border of yellow gold around so I wanted a clean design हैन अलि modern होस् भनेर so that I can wear it with anything like लुगा जस्तोसँग पनि जाओस् भनेर so I wanted a very clean design and you can see my star I have another collection with the star हैन the star is also very meaningful to me मलाई चाहिँ कस्तो भनेपछि I feel that हुन्छ नि हुन त स्टार्सहरू हुन्छ सेलिब्रिटिजहरू हुन्छ हलिउड हुन्छ बलिउड हुन्छ कलिउड हुन्छ बट यु नो एभ्री वुमन वी अल आर स्टार्स इन आवर ओन राइट्स हो कि होइन भन्नु न आफ्नै घरको स्टार हो म अब कसैको नभयो भने पनि आई फिल लाइक द्याट एन्ड आई फिल द्याट टु हेभ सच स्मल रिमाइन्डर्स अराउन्ड मी रियली हेल्प्स एन्ड इट मेक्स मी फिल नाइस अनि I hope it does the same to you. Hi, I can see meaning behind the अनि moon चाहिँ एकदमै romantic के especially husband and wife, marriage, union. I'm a very romantic person हैन अनि moon पनि यस्तो romantic अनि प्रियङ्का जीसँग बनाउने भनेर हामीले कुरा गर्दाखेरि पनि so I discussed and उहाँलाई पनि एकदमै मन पर्दो रहेछ मुन सन स्टार जस्ट लाइक मी अनि सो वी सेड ओके लेट्स डू दिस एन्ड बिहामा चाहिँ त्यो लाउने भनेर वी वर्कड अन इट फर लाइक अ होल मन्थ एक्चुली इट वाज सो एक्साइटिङ मेरोलाई आई मेड फ्यू मोर डिजाइन्स अल्सो होइन त्यो चाहिँ त्यही बेलामा मैले कतिवटा बनाएको थिएँ अनि वी डिसाइडेड अन दिस फर द्याट टाइम होइन सो द्याट्स द स्टोरी बिहाइन्ड द कन्सेप्ट बिहाइन्ड माई डिजाइन्स मुनको चाहिँ जुन त्यसको एउटा रोमान्टिक फिलिङ छ इभिनिङमा निस्केर मुन हेर्दा पनि कस्तो हुन्छ नि है सो स्पेसली अब मलाई मेरो हस्बेन्डसँग अथवा मेरो आफ्नो मान्छेसँग भनौँ न आई अलवेज वान्ट टु ब्रिङ द्याट एनर्जी इन्टु माई लाइफ आई होप एन्ड आई प्रे लकिली मेरो हस्बेन्ड पनि इज नट भेरी रोमान्टिक क्वाइट खालको हुनुहुन्छ होइन बट ही इज अ भेरी लभिङ गाई एन्ड आई लभ हिम टु द मुन एन्ड ब्याक एन्ड आई वान्ट that energy to always be in my life even when I grow old and sunny. So I believe by surrounding ourselves with signs and symbols and things like that, it actually does help to life ma to retain garna ke. So anyway, so that's about the design. Arko kura chai I made it limited edition, right? So what does limited edition mean? Basically it means तपाईको यो मंगलसूत्र चाहिँ जुन तपाईसँग छ it is not going to be made forever. म चाहिँ अब डिजाइन राम्रो भएको त कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भनेपछि some designs will make it always make it because it's like मान्छेले खोजिरहेको छ बनाइदिरहेको छु होइन तर कुनै कुनै यस्तो स्पेशल हुन्छ द्याट यु जस्ट मेक फ्यू अफ इट एन्ड द्याट्स इट है डायमन्ड्समा छ है सो आई गट अ लट अफ क्वेसन्स अल्सो 14K किन 22K 24K मा बनाइदिनु भएको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा वेल डायमन्ड ज्वेलरी नेपालकै ज्वेलरी स्टोरहरूमा पनि जानुहोस् प्रायले 14K भन्दा बेसी बनाउँदैन एन्ड देयर इज अ रिजन टु इट 18 को पनि अलिअलि बनाउँछ Oh yes, you are going to Lakshmi. You will. So let's talk about the gold. So gold say 14 karat matter, but this is a very nice thick chain. You can see it's not like those thin chains chutini khalko. Right? And you have ceramic beads. I sourced some really nice ceramic beads, and it's real diamond. Yes, Bhavna, right? Bhavna, this is real diamonds. These are like so our mirror diamond. So we use very high quality white diamonds. You can see white shine, ekdam ramro cha ni. And यो चाहिँ किम्बर्ली प्रोसेसबाट सो डायमन्ड्सहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने कहिले कहिले आई डोन्ट नो इफ यु हर्ड अबाउट ब्लड डायमन्ड्स भन्ने कुरा अफ्रिकामा चाहिँ कति पहिला भेरी स्याड बट अ लट अफ डायमन्ड माइन्सहरूबाट चाहिँ बच्चाहरूलाई वर्कहरू गराएर अनि द मनी फ्रम दोज डायमन्ड्स वर युज टु फन्ड
like really bad words and stuff, and त्यसले गर्दा मान्छेहरू एकदमै कन्सियस पनि छ बाहिरतिर हैन. So the diamonds I use have all been certified Kimberley process को through बाट जान्छ, and these are not blood diamonds. यो डायमन्ड बनाउँदा ल्याउँदा अर्थ बाट निकाल्दा अथवा बेच्दा चाहिँ कसैलाई पनि हानि भएको छैन. No one has suffered त्यो भनेर. It is like a Kimberley work only with very हुन्छ नि मान्छेहरू who are very ethical है. म पनि I am like that. तपाईलाई मैले यो 14K हो भने 14K नै भन्छु, 14 मा 13 हालेर पठाउँदिन, अथवा 18K भनेर 17 हालेर पठाउँदिन. 18 भन्यो भने 18. I'll show you. अर्को पिक्चर पनि देखाइदिन्छु मैले बनाउँदाखेरि हामीले कसरी टेस्टहरु गर्छ. I'll show you right now है. So diamonds are GH color, which means quite white, and SI राम्रो clarity छ है. अनि gold is 14K solid gold, so यो पुरा gold ले बनेको हो. So it doesn't हुन्छ नि बिग्रिने सिग्रिने, it lasts forever basically आफूले राम्रो राख्यो भने, right?